আসসালামু আলাইকুম অষ্টম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের গত ক্লাসে দেওয়া হোমওয়ার্কটি সলিউশন দিব। আমাদের টেক্সটে ছিল থাকা ফ্লোটিং মার্কেটকে নিয়ে। আমি একটু টেক্সটে পড়ে শোনাচ্ছি। দ্য থাকা ফ্লোটিং মার্কেট ইজ more traditional with a few tourists visiting than other floating markets. Originally, the Dhaka floating market used to sit only 6 or 7 days a month, depending on the phase of the moon. Nowadays, the trade takes place on Fridays, Saturdays, and Sundays too. The main buyers here are the Dhaka natives. People seem to know each other very well. Everyone was seen smiling and calling each other by name. The locals did not notice Mita and others much. They were all busy buying and selling. They passed an hour and a half at the market and enjoyed the business. Then all of them were hungry. They rode near the boat of an elderly woman who was selling food. She welcomed them with a smile and showed them the foods. They bought the traditional and very popular food called pad thai, a kind of noodles with shrimps, tomato, and some vegetables with freshly roasted crushed peanut. The food was served in a bowl made from banana leaf. After pad thai, they ate khatoon. It is a coconut pancake which is very sweet. The Thaka people are simple and easygoing. They are very friendly and polite. They do not understand English or any other language, yet they have a way to communicate with Mita and others. Mita was delighted to see a traditional Thai floating market, so she took a lot of pictures with the elderly sellers. আমাদের এখানে এমসিকিউ উত্তরগুলো বলছি। এর উত্তরটি হবে 1 দ্য নেটিভস, বি উত্তর হবে 3 জেনুইনলি, সি হবে 2 3, ডি হবে 3 অ্যামিকেবল, ই হবে 2 কোকোনাট, এফ হবে 3 বডি, জি হবে 2 গ্রিটেড। আমি আবার দেখাচ্ছি। Number 2. Answer the following questions from your reading of the above text. A. Why is the Dhaka floating market traditional? সম্ভাব্য উত্তর, the Dhaka floating market is traditional because it is different and unique in nature, and it is also visited by different tourists. B. How long did they spend at the market? They spent an hour and a half in the market. C. Why do the Dhaka people call each other by name? The Dhaka people call each other by name because they know each other very well. D. What are the ingredients of the food pad thai? The ingredients of the food pad thai are noodles with shrimps, tomatoes, some vegetables, and freshly roasted crushed peanuts. Number 3. Number 3 A হবে important, B হবে circular, C হবে difficult, D হবে first এবং E হবে much. A হবে important, B হবে circular, C হবে difficult, D হবে first এবং E হবে much. আনসিড পার্ট। আমাদের আনসিড পার্টের টেক্সট ছিল শেক্সপিয়ারের উপর। টেক্সট একবার পড়ে শোনাচ্ছি। দ্য গ্রেটেস্ট ড্রামাটিস্ট অফ ইংলিশ লিটারেচার নেমড শেক্সপিয়ার ওয়াজ born and died on the same date. It was on the 23rd April 1564 when he was born at Stratford.
That is why he is called the bird of heaven. He wrote 37 plays and 154 sonnets. They spread fame to the unrivaled knowledge of human nature and the sympathy and understanding with which he painted almost every type and class of character. In the poems, the poet's love of nature has been found an eloquent expression, as has an undertone his deep concern for the limitations of human society. গ্যাপের উত্তরগুলো বলছি আমি ইনফরমেশন ট্রান্সফার যে গ্যাপ ছিল 1 স্ট্র্যাটফোর্ড 2 বার্ড অফ অ্যাভন 3 রোড 4 হচ্ছে 37 এবং 5 হচ্ছে ফেম 5 নম্বরে আছে আমাদের ট্রু অর ফলস আমাদের প্রথম স্টেটমেন্টটি হচ্ছে এখানে ফলস স্টেটমেন্টটি ছিল শেক্সপিয়ার ওয়াজ মোস্টলি নোন ফর হিজ সনেটস এর উত্তরটি হবে শেক্সপিয়ার ওয়াজ মোস্টলি নোন ফর হিজ ড্রামাস বি নাম্বার হি ওয়াজ বর্ন ইন ইংল্যান্ড এর উত্তরটি হবে ট্রু সি নাম্বার হবে হি রোড 37 ড্রামাস এর উত্তরটি হবে ট্রু ডি নাম্বার his name and fame is still unrivaled এর উত্তরটি হবে ট্রু ই নাম্বার আছে হি পেইন্টেড অনলি ট্রাজিক টাইপ অফ ক্যারেক্টার ইন হিজ প্লেস এর উত্তরটি হবে ফলস কারেক্ট আনসার হবে হি পেইন্টেড অলমোস্ট এভরি টাইপ অ্যান্ড ক্লাস অফ ক্যারেক্টার ইন হিজ প্লেস দিতে পারো সমস্যা নেই নাম্বার 6 এই উত্তরটি হবে ডিগনিটি বি হবে ওয়ার্ক সি হবে ব্লু ডি হবে রেডি ই হবে ইনফেরিয়র এফ হবে সেম জি হবে অ্যাবোভ এইচ হবে স্যাক্রিফাইস আই হবে লং এবং জে হবে থ্রু টেক্সটটি পড়ে শোনাচ্ছি ম্যানস ডিগনিটি ডিপেন্ডস অন হিজ ওয়ার্ক man is rational being he is to work for others he should not be proud of his blue blood he should be ready to help anyone of any class the man whom he is helping may be inferior to him by birth but after all he is a man he has the same blood and flesh as the above kind of man so he should sacrifice his own life for others welfare we cannot live long on earth we must die one day we can live through our work. Number 7. Number 7 এর আইটেমটি হচ্ছে আমাদের fill in the gap without clues. এর উত্তরটি হবে root, B হবে to, C হবে power, D হবে runs or hankers, E হবে or. টেক্সটটি পড়ে শোনাচ্ছি Power is considered to be the root of all happiness. Man tries to achieve power. Obsessive desire for power leads to disaster. Still, man runs or hankers after this power. A nation or a society being led by this passion tries to swallow the smaller and weaker neighbors. ম্যাচিং আমাদের ম্যাচিংটি ছিল তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের ম্যাচিংটি যে টপিকের উপর ছিল হ্যাপিনেসকে নিয়ে এখন আমি ম্যাচিংটি বলছি A+2 it is a fact that complete happiness does not exist in worldly life B+6 a man cannot have all things that he desires in life C+5 it is better not to say complete হ্যাপিনেস সে হয়ত কথা নেই শিখ হবে C+5 হচ্ছে it is better not to seek complete happiness D+1 rather one should be satisfied with what one has and what one gets
নি হবে 3, contentment is the key to happiness. আমি আবার তোমাদের দেখাচ্ছি a+2. It is a fact that complete happiness does not exist in worldly life. b+6, a man cannot have all things that he desires in life. c+5, it is better not to seek complete happiness. d+1, rather one should be satisfied with what one has and what one gets. E হবে 3, contentment is the key to happiness. আজকে আমি তোমাদের যে হোমওয়ার্কটি দিব সেই হোমওয়ার্কটি থাকবে আমাদের 7 নাম্বার আইটেম যেটি সেটা হচ্ছে রিড দ্য টেক্সট বিলো অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ ওয়ার্ডস দ্যাট আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। তার মানে হচ্ছে ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইদাউট টুস। প্রথম যেই প্যাসেজ দেখতে পাচ্ছি ট্রিকে নিয়ে, ট্রিজ আর ভেরি ইউজফুল টু ম্যান, দে অ্যাবজর্ব কার্বন ডাইঅক্সাইড, dash produce oxygen, they give dash wood for furniture, sufficient dash causes sufficient rainfall and dash drought, they make the dash fertile. দ্বিতীয়টি হচ্ছে টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান, নান ক্যান কল ইট ব্যাক, এ ড্যাশ ক্যান গেট ব্যাক হিজ লস্ট মানি, ড্যাশ হেলথ বাট ক্যান নট get back his dash, time was lost is lost dash, so we should make the best dash of our time. Walking is a good exercise, it benefits our body and develops our dash, it is good for health, one can dash fresh air and enjoy the beauty of dash if one walks early in the morning, so dash should be formed as a dash by people of all ages. তারপরটি হচ্ছে the importance of English cannot be denied, English is an international language, the dash of learning English is at every dash, if we don't know English we dash get a good job, we never dash it easy to live abroad dash we know English. আমাদের শেষ গ্যাপটি হচ্ছে গুড হেলথের উপর, we can keep in good health if we play regularly, if the body is sound mind also dash sound, we should bear in mind dash it is a very good rule to dash while it is time for reading and dash while it is time for playing, good dash do not play all day long. তোমাদের আমি আরেকবার দেখাচ্ছি।
মেয়েরা, আশা করি তোমরা এই হোমওয়ার্কটি সুন্দরভাবে করতে পারবে। তো আমি আমার পরবর্তী ক্লাসে এই হোমওয়ার্কগুলো তোমাদের মিলিয়ে দিব। তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সেই শুভকামনা জানিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।